Hi, Bhanumati Krishnamurthy. Good morning. Welcome to ATJ channel. Hi, everyone. Good morning. Welcome to ATJ channel. ஓகே, நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம டேரெக்டாக நம்ம கிளாஸில் நம்ம போய்க்கலாம். நேற்றுக்கு பண்ண பெண்டன்ட்டு செட்டு இது வந்து காஞ்சிடுச்சு. இது எப்படி நான் ட்ரை பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நேற்றுக்கு நான் சொல்லாமல் விட்டுட்டேன். இப்போ இது வந்து உட்டன் போர்டு. ஸோ நம்ம இப்படியே நம்ம இது மேலே இப்படியே வச்சிட்டோம்னா சீக்கிரம் இந்த போர்டில் வந்து இந்த தண்ணி வந்து உறிஞ்சிடும். அப்போ சீக்கிரம் வந்து காஞ்சிடும். சீக்கிரம் காஞ்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த இடம் தெரியுதுங்களா? ஒரு மாதிரி இப்படி பெண்ட் ஆன மாதிரி இருக்கா? Do you see there is a bend at the back side? Now it is not in the proper flat pendant. You can see there is a bend over here. Okay, so if you keep the pendant as it is like this, since it is here, it is a summer, it is more than 35 degree, so this pendant dries very quickly. Also I kept this piece on the wooden board, so the water on the clay gets dried very quickly. So when the pendant or any clay piece, if the drying time is how do I say, if it dries quickly, then this will happen. You can see there is a bend at the back. It is not flat. So if you give more time to dry, then this will not happen. Okay, this will not happen. அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போது இந்த பெண்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நேற்றுக்கு நான் இதை அப்படியே இந்த போர்டு மேலேயே நான் வச்சுட்டேன். இது வந்து உட்டன் போர்டு. அப்போ என்ன ஆகும், இதில் இருக்கிற இந்த கிளேயில் இருந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து இந்த போர்டு அப்படியே உறிஞ்சிடும். அப்படி தான் வந்து ட்ரை ஆகும் ரூம் டெம்பரேச்சரில். இப்போ இங்கே வந்து சம்மரு 35 டிகிரிக்கு மேலே இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, சீக்கிரமாக வந்து காஞ்சிடுச்சு. இது சீக்கிரமாக காஞ்சதுனால தான் இந்த இடத்துல இந்த பெண்ட் இருக்குது. ஓகேங்களா? இது இப்படி ஆயிடுச்சு, வளைஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ நமக்கு அப்படி வேண்டாம், நமக்கு ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து அந்த காயறதுக்கான டைம் வந்து அப்படியே நம்ம மெதுவாக காயணும். சீக்கிரமாக காஞ்சதுன்னா இந்த மாதிரி தான் நடக்கும். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி உட்டன் போர்டில் நம்ம வைக்க வேண்டாம், கீழே தரையில் வச்சிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது பிளாஸ்டிக் கவர் இருக்கும் இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரு, அந்த பிளாஸ்டிக் கவரில் இப்படி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வச்சிடலாம். அப்போ இந்த பிளாஸ்டிக் கவருங்கிறதுனால இந்த போர்டில் உரியிற மாதிரி இந்த பிளாஸ்டிக்கில் வந்து தண்ணி உரியாது இல்லையா? ஸோ அதனால் மெதுவாக தான் காயும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டா போதும். இப்படியே வச்சுட்டு ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சிட்டோம்னா அது வந்து காஞ்சிடும். ஒரு 2-3 டேஸ் நம்ம இப்படியே விட்டதுக்கப்புறமா, மினிமம் 3 டேஸ் நீங்கள் காய விடுங்க. எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் மினிமம் 3 to 5 டேஸ். இப்போ இதே பெரிய பெண்டன்ட்டு, பெரிய ஹாரம், சோக்கர், அந்த மாதிரி பெரிய செட்டு, நல்ல திக்கான செட்டெல்லாம் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா மினிமம் 5 to 7 டேஸ் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி பெண்டன்ட் செட்டுக்கு மினிமம் 3 டேஸ் கொடுக்கணும் காய விடுறதுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதே போர்டுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரை விரிச்சிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ இது நான் நேற்றுக்கு நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். So in order to avoid this mistake, just place plastic cover, plastic cover on the board. Okay,
here there is a board. Above the board, just place a plastic cover and then keep the pendant on it. Okay, so that it won't dry quickly, so it will take some enough time to get it dried. Okay, so at least leave 3 days for drying the pendant. Okay, if any product, if any item, if it is having more thickness, try to leave minimum 5 days for drying time. Okay, so any product, give at least 3 to 5 days. Okay, if it is more thick, then give at least 5 to 7 days for drying. Okay, so um, either you can keep it like this, or you can keep it over here. If it is quite thick, okay, you have to give more time, so keep it on the cover and then close it like this. So you can see only the air will go through this side, only this side. Okay, so the drying time will take much days, like 3, 4, 5 days. So this will not have this kind of warping. Okay. So in today's lesson, let us try to make a grand pendant. For that you need clay. See this clay, I already, when I opened the cover, I just cut into thin pieces. One second. Like this. Okay, so this approximately has 2 centimeter thickness. So based on this, I cut the whole bag of clay into this thin slices. Okay, and then I kept this in the container. Okay, so every time I'll take this one piece and then I'll make a slab and then I'll work on it. Okay, so every time no need to knead the clay. But once you use the clay, then I told you the method that you have to dip it in the water and then place it in another bowl. So once you have enough clay, then you have to knead it and then you can store it again in the container. Okay. So this is how I'll do. நான் ஒன்ஸ் நான் க்ளே வாங்கினதுக்கப்புறமா அது ஒரு பெரிய பேக், ஒரு கிலோ இல்லைனா 12 கிலோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இந்த மாதிரி நான் வந்து கட் பண்ணிக்குவேன். ஸோ இதோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 2 சென்டிமீட்டருக்கு திக்னஸ் வச்சுட்டு நான் வந்து அந்த க்ளே வந்து இந்த மாதிரி நீளமாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒரு பவுலில் ஒரு நல்ல பெரிய பாக்ஸில் நான் போட்டு உள்ளே வச்சுருவேன். நான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது அதுலேருந்து இது மாதிரி ஒரு பீஸ் எடுத்துக்குவேன். ஒரு பீஸ் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து ஈக்குவலாக என்ன திக்னஸ்க்கு வேணுமோ அந்த திக்னஸ்க்கு நான் வந்து உருட்டி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். நான் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் மிச்சம் ஆகிற க்ளே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த க்ளேவை வந்து நான் தண்ணியில் டிப் பண்ணி மறுபடியும் இதில் போட்டு அதை அப்படியே சாஃப்ட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா இது கொஞ்சம் நிறையா சேர்ந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நல்லா இதை வந்து கையில் நல்லா நீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை வந்து நான் மறுபடியும் அதே கண்டெய்னரில் நான் போட்டு வச்சுருவேன். ஸோ இப்படி தான் நான் வந்து க்ளே நான் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி மறுபடியும் இந்த பாக்ஸில் இருந்து ஒரு பீஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம நீட் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி பேக் பண்ணி வரும்போது நல்லா நீட் பண்ணி தான் அவங்க நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மறுபடியும் நீட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்போ நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மட்டும் நம்ம எடுத்தால் போதும். இப்போது so no need to knead this clay because it is already well kneaded when it is packed. Now I'm going to cut only the amount which I need. So I just want this much, so I'm just going to cut this. Okay, எனக்கு இது மட்டும் போதும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் இப்போ கட் பண்ணிட்டேன். ஒருத்தர் உத்ராஜை பிளாஸ்டிக் கவர் மேலே வச்சாலும் பெண்ட் ஆகுது. மேபி நீங்கள் வந்து ஃபேனுக்கு அடியில் வச்சுருப்பீங்க,
அப்படி இல்லைன்னா வெயில் படுற மாதிரி நீங்கள் வச்சுருக்கலாம். நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கீழே பிளாஸ்டிக் கவர் விரிச்சிட்டு அதுக்கு மேலே பெண்டன்ட் வச்சு அதுக்கு மேலேயும் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரால் இப்படி மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா பெண்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. நீங்கள் மறுபடியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகேங்களா? எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய குட் மார்னிங். ஸோ நவ் திஸ் இஸ் 6 mm thickness ஸ்கேல். இந்த மாதிரி ஸ்கேல் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் வாங்கலாம். நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்பில் தான் நான் இது வாங்கினேன். சப்போஸ் இது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது கார்பெண்டர் கிட்ட சொல்லி உங்களுக்கு என்ன எம்எம் திக்னஸில் வேணுமோ அந்த மாதிரி திக்னஸில் நீங்கள் வந்து ஸ்கேல் நீங்கள் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து செஞ்சு வாங்கிக்கலாம். நான் இந்த தடவை நான் ஊருக்கு போனேன்னா நான் அதான் நான் செய்யணும்னு நினச்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ எனக்கு இங்கே பெரிய ஸ்கேல் கிடைக்கல, இந்த சின்ன ஸ்கேல் தான் கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதை வச்சு தான் நான் எப்போவுமே இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ட்ரை டு பை an mm which is 5 to 6 mm thickness scale. I just got the small one. If you can buy a big lengthy scale, that is well and good. Okay, so let us use this. Suppose if you don't have any, if you don't find any scale like this, you can ask your carpenter to make a scale which is of this thickness. Okay, always keep 5 mm for pendant, 5 or 6. Okay, 5 mm or 6 mm thickness for pendant, 2.5 or 3 mm thickness for earrings. Okay, you can make one more thickness which is 4 mm. 4 mm thickness scale, you can use it for choker set. 5 mm இல்லைனா 6 mm திக்னஸ்க்கு நீங்கள் பெண்டன்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் 2.5 இல்லைனா 3 mm திக்னஸ், இது வந்து இயரிங்ஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்கும். இதுக்கு மேலே திக்னஸ் வேண்டாம். அப்புறம் நம்ம சோக்கர் செட்டெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, ஸோ அதுக்கு வந்து 2.5ஓ 3ஓ வந்து ரொம்ப சன்னமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அது சரிப்பட்டு வராது. அப்போது அதுக்கான திக்னஸ் வந்து நீங்கள் 4 mm வச்சுக்கலாம். ஏன்னா 6 mm வந்து சோக்கர் செட்டுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்கும். ஸோ அது தேவையில்லை. அதனால் 4 mm திக்னஸ்க்கு ஒரு பேர் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து சோக்கர் செட்டுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக நான் வந்து ரோல் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இப்போ நம்ம இதை வந்து நீட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் நல்லா ரோல் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் எந்த ஒரு வாட்டர் ஆயில் எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணல. ஜஸ்ட்டு இன்றைக்கி நான் வந்து இதுக்கு பேர் ஃபெட்லிங் நைஃபு. இந்த ஃபெட்லிங் நைஃப் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இல்லை உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி ஸ்கேல் கத்தி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக இந்த கத்தியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும், கையில் பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் நல்ல இது நீளமாகவும் இருக்குது. ஸோ இது கொஞ்சம் நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ சேம் மெத்தட் நான் வந்து இந்த கத்தியை வந்து நல்லா இப்படி ஃப்ளாட்டாக தான் வச்சுருக்கேன். லைட்டாக கொஞ்சமாக தூக்கியிருக்கேன். சப்போஸ் அதில் ஏதாவது கிளே இருந்ததுன்னா அதை அப்பப்போ அப்படி கையில் அப்படி வச்சு நீட் பண்ணிக்கோங்க. Okay, so I'm going to avoid this part. I'll use only this area. Okay. So yesterday I told you to use a kitchen knife. This is called a fettling knife. This is a very lightweight knife. Here I have a big handle and there's a big part over here. So handling this knife is I feel quite uncomfortable. This is quite handy. Okay. So but no need to buy if you are a beginner.
Okay, suppose if you plan that this art is your career, or if you want to make it as a business, then go for to buy this fettling knife. Otherwise don't buy right now. Okay, if you are a beginner, just practice with the usual kitchen knife. Okay. ஸோ இந்த ஃபெட்லிங் நைஃபோட இந்த ஷார்ப் எண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஷார்ப் எண்டில் நான் ஸ்மூத் பண்ணல, இந்த பிளண்ட் எண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடம் வச்சு தான் வந்து நான் இப்போ ஸ்மூத் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நம்ம என்ன மாதிரியான ஷேப்பில் நம்ம பெண்டன்ட் பண்ணலாம் அப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்களா? ரெக்டாங்கிள், ஸ்கொயர், இல்லைன்னா ரவுண்டு, இந்த மூணில் எது வேணும்னு சொல்லுங்கள். அந்த மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி பண்ணிக்கலாம். நேற்றுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ரவுண்ட் பெண்டன்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி ஏதாவது ரெக்டாங்கிள் பெண்டன்ட் இல்லைன்னா ஸ்கொயர் பெண்டன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் அதுக்கான கட்டர்ஸ் நான் எடுத்துடுறேன். If you have any options to make a pendant, you can suggest in the comment box. If you want to make a round or a rectangle or square, just tell me. Okay, Miss Helen suggested square pendant. Okay. Square, rectangle. Okay, fine. So now I'm going to make a pendant with square shape. Okay, so either you can use the cutter or you can use the template like this. Okay, so apply some oil. Remember to apply both front and the inside. Okay, ரெண்டு இடத்துலையும் ஆயில் படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கலாம். See, I'm going to use this whole part, right? So I'm going to keep this over here so that I can use this part for earrings. Okay, anyway we will slab for 3 mm thickness, so we can use it for earrings. Okay, see, this is quite wet. Now try to remove the clay from the board by lifting. Okay, இப்போ இது கொஞ்சம் நான் எப்போவுமே சொல்லியிருக்கேன், இந்த மாதிரி பெண்டன்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ட்ரையாக, ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்குது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போர்டில் வந்து இப்போ ஒட்டிடுச்சு. இல்லைனா நம்ம ஒன்ஸ் இதிலிருந்து நம்ம வெளியே எடுக்கும் போதே தனியாக வந்துடும். இப்போ ஒட்டினதுனால இப்போ நம்ம பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த 2 விரலால் வச்சு இப்போ அப்படியே வந்து இப்படி தூக்குறேன். ஸோ இந்த எக்ஸஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம இதை தொடச்சி எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த சைடு வந்து நம்ம ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டு smoothen this, already since the clay is very wet, no need to apply water again into this. So if you can take a very little amount of oil, ஜஸ்ட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா அது ஆல்ரெடி இது வெட்டாக இருக்குது, மறுபடியும் நம்ம தண்ணி தொட்டு நம்ம ஸ்மூத் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நம்ம ஆயில் லைட்டாக எடுத்துகிட்டு அந்த சைடில் இருக்கிறத வந்து நல்லா ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்மூத்தன் the sides.
carefully. Okay, now see, I told you this is quite wet, right? So if it is in a quite hard consistency, then it is very easy to move the clay like as I did yesterday. But in today, it is quite wet. So what I can do is, I can use any paper or any card. ஸோ இது ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இது கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்குது. இப்போ நான் போர்டில் வச்சேன்னா திருப்பும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் இப்படி தொட்டு தொட்டு திருப்பும்போது இது மாதிரி இப்படி வளையும், இது கொஞ்சம் ஷேப் மாறும். அப்போது அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பேப்பர் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு கவர் இதை வேணால் நீங்கள் வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு திருப்புறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டிப். So now we are using the embossed model method. Okay, so either you can make a ball or a dome shape using the jumka mold. Okay, or you can make any shape using any mold. Okay, so let me teach you this method today. So let us keep this aside. இப்போ வந்து நம்ம எம்போஸ்ட் மெத்தடில் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. இப்போது நம்ம இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு சைஸுக்கு என்ன சைஸில் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அது மேலே வச்சு நம்ம பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த ஆல்ரெடி நம்ம செஞ்சு வச்ச ஏதாவது மோல்டு நம்மக்கிட்ட இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை யூஸ் பண்ணி அதிலிருந்து ஷேப் எடுத்துகிட்டு நம்ம அதில் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து நம்ம 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி பண்ணது. ஸோ இது நல்லா காஞ்சிடுச்சு. ஸோ நான் வந்து இப்போ கேர்ஃபுல்லாக நான் எடுக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு கேப் தெரியுது. ஸோ ஒரு ரோஸ் பெட்டல் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இதில். இதில் நம்ம இயரிங்ஸ் பண்ணி வச்சோம். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக அது கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்கிற டைம்லேயே நம்ம எடுத்தோம்னா வந்துடும். சப்போஸ் வரலன்னா கொஞ்சம் இது மாதிரி வச்சுட்டு என் கையில் ஆயில் இருக்கிறனால இது கொஞ்சம் வழுக்குது. என்னாச்சு வர மாட்டேங்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம இதை வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போது இதில் நம்ம வந்து ஆயில் தடவிக்கலாம். இங்கே இது இன்னும் காயலை. வெளியெல்லாம் காஞ்சிடுச்சு, உள்ளே இன்னும் காயலை. ஸோ பண்ணி பார்க்கலாம் வருதானே, ஏன்னா இது உடஞ்சிருமோன்னு பயமாக இருக்கே. இது காயட்டும். இது காயாமல் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது, இல்லைன்னா உடஞ்சி போயிடும். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சிலிக்கான் மோல்டு நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் கொஞ்சம் க்ளே எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம தனியாக இப்படி க்ளே எடுத்ததுனால இப்போ இது வந்து நல்லா நீட் பண்ணணும்.
ஸோ இந்த மாதிரி மோல்டு நம்ம வச்சு பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் க்ளே வந்து நல்லா வெட்டாக தான் இருக்கணும், ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கக்கூடாது. So to use the mold, the clay should be quite wet. It should not be hard enough. So I want a very little bit of amount of clay. வெளியே இருந்து இப்படி உள்ளே அமுத்துங்க, ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. Try to press the clay from outside to inside. Remove the excess. Okay, so smoothen the back side and then hold the mold like this and then give a pressure at the center. இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு சென்டரில் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி அமுத்துனீங்கன்னா அது அப்படியே வெளியே வந்துடும். ஸோ இது ஒரு கணேஷா மோல்டு, கணேஷாவோட ஃபேஸு. இப்போ இந்த சைடில் இருக்கிற இந்த எக்ஸஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ இந்த கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது கத்தி யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா ஊசி, அந்த மாதிரி எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். Use a knife or a needle tool to remove the excess clay all around the figure. So now we are going to use score and slip method. So for that you need a small amount of clay. Okay, and then add few drops of water and then make it in as a clay glue. ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா அந்த விநாயகரோட ஃபேஸு, அதையும் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி வச்ச பெண்டன்ட்டையும் நம்ம வந்து சேர்த்து வைக்க போகிறோம். அப்போ அது சேர்க்குறதுக்கு நமக்கு க்ளூ மாதிரி வேணும். ஸோ நார்மல் க்ளூவெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி க்ளேவையே வந்து இந்த மாதிரி நம்ம க்ளூவாக மாற்ற போகிறோம். ஜஸ்ட்டு தண்ணி மட்டும் இதில் சேர்த்துனா போதும், வேறு ஒன்றும் சேர்க்கல நான் இதில். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ நமக்கு க்ளூ மாதிரி இது வேலை செய்ய போகுது. ஸோ இப்போ நான் கையை வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். For air dry clay, you can use the same method. Instead of making these steps, you can use Fevicol to attach the two parts. Okay. So board நம்ம க்ளீனாக வச்சுக்கலாம். க்ளீனாக வச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணலாம். இப்போது இது வந்து இந்த மாதிரி சென்டரில் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது டிசைன் கொடுக்கணுன்னா டிசைன் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு பார்டர் மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன்.
see நான் இப்போ இது எவ்வளோ தூரம் நான் கொடுத்துருக்கனோ இதே வந்து எல்லா சைடுமே நான் கொடுக்கணும். ஸோ ஒன்ஸ் நான் அதை கரெக்டாக பண்ணதுக்கப்புறமா அதே தான் நான் வந்து எப்போவுமே 4 சைட்லேயும் நான் வந்து ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தாலே தெரியும் அது ப்ராப்பராக அது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்துருச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக நம்ம ஈக்குவலாக தான் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். First try to draw one border line in one side, then try to remember this thickness, then repeat the same thickness on all the sides. So you can find that from this corner. So if it looks like a square, then the whole line will be perfect. Okay. Let me do some more designs over here. Okay. Now let us do V shape. Okay. Now I'm going to see V shape means like a triangle, inverted triangle. I mean inverted V. Okay, so try to draw one triangle first and then try to make the other triangles which is same as like this. இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இதே தான் நீங்கள் வந்து ரிப்பீட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லாண்டிங்கில் நீங்கள் போட்டிருக்கேன்னா ஸோ இதே இந்த கத்தி வந்து இப்படி இப்படி திரும்பக்கூடாது. ஸோ இந்த இது இப்படி இருக்குன்னா இது இப்படியே தான் போய் இங்கே வைக்கணும். இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க. சேம் டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் இங்கே ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ இதே தான் இந்த பக்கம். ஸோ இந்த இது இப்படி வச்சுருக்கேன்னா ஸோ இது இப்படியே தான் நேராக இங்கே போகணும். இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதே டிஸ்டன்ஸுக்கு தான் இங்கே இருக்கணும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்திருக்கும். ஸோ இதே நம்ம வந்து ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக தப்பாயிடுச்சு. இப்போ கீழே பேப்பர் வச்சங்காட்டிக்கு எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது திருப்புறதுக்கு. Okay, now suppose if you want to give double lines, make sure the distance of each designs are the same. ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம இந்த மாதிரி போடும்போது இந்த ஒரு திக்னஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த கையை நான் இப்படியே வச்சுருக்கேன்னா இது கடைசி வரைக்கும் இப்படியே தான் நான் வச்சுட்டு இருக்க போகிறேன். அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த லைன். So always hold the knife or any tool in same angle so that you will get the same exact line. See, I told you I made a mistake over here, so that's why it doesn't look similar. Okay. Okay, let me give more designs. I'm going to use this pen refill.
Okay, so once you're happy with your designs, then let us attach this in the middle. Okay, now see, the top and the bottom are having the same equal length, and the right and the left also having the equal distance, which means this part is at exactly in the center. And then you have to, before that, decide whether is this part are okay for you, how you want to hang this pendant, like in this square type or as a diamond shape. So decide that first. Okay, so here there is a clay, so I'm trying to remove it. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ டிசைட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி நமக்கு பெண்டன்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஒன்றா இப்படி வேணுமா, இல்லைனா அதாவது ஸ்கொயர் ஷேப்லேயே வேணுமா, இல்லை டைமண்ட் ஷேப்பில் வேணுமா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை நீங்கள் வச்சு கூட பார்த்துக்கலாம். இப்போ இப்படி வச்சா நல்லாயிருக்கா, இல்லை இந்த மாதிரி வச்சா நல்லாயிருக்கா அப்படின்னு நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது சஜஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்களா கமெண்ட் செக்ஷனில் எந்த மாதிரி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. Then also try to decide which side you want to be in the top. This side or this side. I think this is fine. Diamond shape. Okay, thank you. So இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். So diamond shape. ஸோ இந்த இடம் பாதி விழுந்துருச்சு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, இதை கட் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு குங்குரு பீட் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் இப்போ அதை ரெண்டையும் சேர்த்து விட்டுட்டேன் கட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக. நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வரும். அதை நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் அதெல்லாமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்படி தான் பண்ணணும், அப்படி தான் பண்ணணும்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து கரெக்டாக இங்கே பார்த்து இப்படி வச்சுக்கலாம். இப்போது இது சுற்றியும் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல தான் வரப்போகுது. இப்போ இந்த இடம் வந்து நம்ம அப்படியே கீறி விடணும். ஸோ ஏதாவது ஒரு ஸ்க்ராச்சிங் டூல்னே ஒன்று இருக்குது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் டூத் பிக் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி கீறி விட்டுக்கலாம். ஸோ யூஸ் எனி ஸ்க்ராச்சிங் டூல் ஆர் ஜஸ்ட் ஈவன் நைஃப் ஆர் லைக் டூத் பிக். ஜஸ்ட் scratch the place that you want to fix this. Okay, do the same thing on the back side of Ganesha. Okay, ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏன் இப்படி பண்ணுறோன்னா, இப்போ தான் அந்த ஒரு க்ளே க்ளூ சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது நம்ம இது மேலே தடவி நம்ம ஒட்டும்போது அப்போ தான் சேரும். ஓகே, ஸோ இது நல்லா நான் கீறி விட்டுட்டேன். Now take a small amount of this. Either you can use your finger or you can use any waste brush. Okay, I just applied all over. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கலக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை வந்து கொஞ்சமாக இப்படி எடுத்து இதை உங்கள் கையில் எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா ப்ரஷில் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நான் கை துடைச்சிக்கிறேன்.
இப்போது இது கரெக்டாக நம்ம எங்கே வைக்கணுமோ கரெக்டாக வச்சுட்டு அப்படியே லைட்டாக அமுத்தணும், ப்ரெஸ் பண்ணணும். கிவ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ப்ரெஷர், பட் டோன்ட் கிவ் ஹார்ட் ப்ரெஷர், அதர்வைஸ் த டிசைன்ஸ் ஆன் த mold will be this on this face will be erased. So try to attach the base and this part carefully. Okay, ஸோ நான் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நான் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன். ரொம்ப அமுத்துனீங்கன்னா இதில் இருக்கிற டிசைன்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நான் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ நல்லா வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டேன். இப்போ மறுபடியும் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு டூல் ஒன்றா நீங்கள் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கும் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா இந்த கத்திங்கிறது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம். சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட சின்ன கத்தி இருக்குன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு இந்த இடம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு பட்டையாக ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம், அந்த கீழே பேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பேஸும் இந்த பார்ட்டையும் ரெண்டையும் சேர்த்து நான் இந்த மாதிரி சேர்த்து விடுறேன். இந்த எக்ஸஸ் வரும், அது வந்து இப்படி தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. Okay, so I'm trying to attach this design with the base. So I'm just using this tool to merge the clay between this face and the base. Okay, like this. So try to remove the excess and then wipe it here. So do this all around the design. So இது ஃபுல்லாக இதே மாதிரி நம்ம வந்து டிசைன் ஃபுல்லாக இதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த எக்ஸஸாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி கையில் தொடச்சிக்கோங்க. அப்புறம் கடைசியாக நம்ம வந்து கை கழுகிக்கலாம். ஸோ அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் போகிறேன். See, I'm tilting this pendant based on the design of this shape. Take much time to do this. கொஞ்சம் பொறுமையாக நல்ல டைம் எடுத்து இந்த ஸ்டெப் பண்ணுங்கள். அறக்க பறக்கெல்லாம் செய்ய வேண்டாம். Then try to smoothen the surface. இப்போ நம்ம எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் வந்து நல்லா இதே டூலை வச்சே நான் வந்து ஸ்மூத் பண்ணுறேன். சப்போஸ் இந்த டூல் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா ஸ்மூத் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க. Take any brush like this, then dip it in the water. Okay, take the excess water and then smoothen this. Okay, சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட டூல் அந்த மாதிரி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரஷ் வச்சு கூட நீங்கள் ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக தண்ணி தொட்டு எக்ஸஸ் தண்ணியை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு ப்ரஷ் மட்டும் வச்சு இங்கே இந்த இடத்துல ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ இது கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுனால இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு. இப்போது இந்த இது பேப்பர் வேணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம பேப்பர் எல்லாமே இப்படியே வச்சு நம்ம இதை இப்படி திருப்பிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் மெத்தடு. இந்த கணேஷ் மோல்டு உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். இப்போது இதில் வந்து
இந்த மோல்டில் இருந்து இது ஆல்ரெடி ஆயில் இருக்குது கொஞ்சம். ஸோ இதுக்குள்ளே வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பதிலாக இது இங்கே வச்சு சேம் இதே மெத்தடில் நீங்கள் வந்து இதை ஸ்கோர் பண்ணி இதுக்கு பேர் ஸ்லிப்பு, இது சேர்த்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இதான் கான்செப்ட்டு. இது வந்து உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி லெவலுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரியான க்ரியேஷன்ஸ் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதுக்கு கீழே நம்ம வந்து வெறும் குங்குரு பீட்ஸ் மட்டும் நம்ம இங்கே அட்டாச் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி குங்குரு பீட்ஸ் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா ஸ்டிக் பீட்ஸ் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஜும்கா மாதிரி இங்கே பண்ணி நம்ம இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஹேங் பண்ணலாம். I don't have any start. Okay, one second. Tool name. இது எல்லாமே வந்து ஸ்கல்ப்டிங் டூல்ஸ். இங்கே அந்த டூல் just a minute. Where did I keep that tool? See all these tools are called sculpting tools. If you want, I can send you the link in the chat box later. You can check it. Okay? There is no special name for each. All these are called sculpting tools. Pottery sculpting tools. I don't have any stud or mold. So could you please teach us to do the idols by ourselves? You mean making this Ganesha shape? That is quite hard. We need a lot of practice. See, if you don't have any stud or any mold, then try to make this dome shape. That is well and good. You can practice on this. Okay? Because I'm not well versed in making this idol. I have to learn. Once I learn, I'll try to teach. But as of now, sorry, I cannot. Okay? So let us attach the gungru beads here. So I'm going to hang this part here. Okay, so I'm just leaving this space. You can use the bigger size also. Okay, let us do some designs on this. Let us replicate the same design. Since this dome is a very small size, no need to scoop the excess clay. Okay.
So let me attach one gungru under this. Make sure this U-pin doesn't comes through the other side. Okay. Now see, if you are a beginner attaching this, this is in a wet condition, right? If you are a beginner, then it is quite hard for you to attach this wet part to this. Okay, so if you want to make this kind of piece, then make this part before itself and let it hard like this gungru bead. This gungru bead is hard now, right? So make it like this and keep it aside for 2 to 3 hours at least. So this will be fixed. Then you can attach this with the pendant base. Okay, so since I have experience on handling these two, so I can attach this, but if you are a beginner, then it is very hard for you to attach. Okay, ஸோ நான் இப்போ என்ன சொன்னேன்னா, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணணுன்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னா, நீங்கள் பிகினராக இருக்கிற சமயத்தில் இது ஆல்ரெடி இதுவும் வெட்டாக இருக்குது, இதுவும் வெட்டாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னா, இதை வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி செஞ்சு, இது எப்படி நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு காய வச்சோமோ அதே மாதிரி இது நம்ம செஞ்சுட்டோம் இல்லைங்களா, இது அப்படியே ஒரு 2 to 3 ஹவர்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுட்டோம்னா கொஞ்சம் அது மேலே நம்ம குத்தின யூபின் வந்து செட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இது செஞ்சுட்டு இது கூட நம்ம இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி என்னெல்லாம் நமக்கு தேவை, அதுக்கு முன்னாடி எதெல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் டிசைட் பண்ணி அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து கடைசியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம். ஏன்னா இது வந்து பிகினராக இருக்கிற டைமில் இது உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், அதனால சொல்கிறேன். ஒன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து எனஃப் ப்ராக்டிஸ் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம வந்து இந்த யூபென்னை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்காது. பிகினராக இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க. So if you are a beginner, then you don't know how to handle this U-pin by this plier. So which means you need enough practice. Once you get enough practice, then you know how to handle this U-pin and the plier. Okay, how much pressure should we give and how much everything. You will learn only by practicing. Okay, so if you are a beginner, don't attach this by this method. Make this and keep it aside for 2 to 3 hours and then do all these process. Okay. After practice only you will know how much I think I'm repeating the same, how much pressure you have to give and how much pressure to give to hold the U-pin and the plier. Okay. Okay, so this is how it looks. If you want to add more gungru beads over here, so you can attach all attach the gungru beads till the end. Okay, now let me take some stick beads. I think this go well. Okay, I told you I have this flat round stick bead. So if you want to attach this, don't fix this stick bead only on the top part. You have to attach this stick bead to both the top part and the base. Okay, so like this.
I'm inserting through the top and then it is going down to reach the base. Okay. இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பீட்ஸ் நான் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன் இங்கே. இது வந்து எப்படி அட்டாச் பண்ணோம்னா, மேலே இதுக்குள்ளே மட்டும் நம்ம அட்டாச் பண்ணக்கூடாது, கீழேயும் அதே மாதிரி தனியாக அட்டாச் பண்ணக்கூடாது. ரெண்டையும் சேர்க்குற மாதிரி இப்படி க்ராஸாக வச்சு இது மேலேயும் பட்டு கீழேயும் போகிற மாதிரி. ஸோ இது வேணும்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். So if you wish to do this step, you can do, otherwise you can skip this. Okay. If you want, you can hang a gunguru bead over here, otherwise just leave it. And finally you have to insert a U-pin here. Just a minute. So we need a big size U-pin. So let me use this size. Okay. Sorry, I'm searching my U-pins. Okay, here it is. Okay, so don't insert like this. Okay, you have to turn. Now look at this. The U-pin is quite big, which means you have to press it like this to become small, only at the base. Okay. Now it is straight, so just insert. Leave some space. Okay, I think we will use gear wire to attach this. So this space is enough. Okay, so this is how the pendant looks. Okay, so I didn't show you how to make the earring for this. Maybe while making jhumka model, let us make a earring for this pendant set. Okay, so okay, let me answer your questions. I think I answered the previous questions. Please watch this beginning of the session. I explained why it is get bent. So once the session is over, try to watch the first 10 minutes. Then you will get the answer for this question. Do you have any other questions? Otherwise, we will wind up. Okay, that's it. Thank you everyone for joining. I'll see you in tomorrow's session.
How to make stick beads. Stick beads already I showed the method in the first day session. Please watch the first day one video, then you will understand. Thank you everyone. Thank you Ms. Sunita, Helen, Kali Selvi, Punarnava Medicals, Bhanumati Krishnamurthy, All in One Shine Studio, Uttara J, Gitsi Golda, Kalavati, Phoenix Thoughts Creation. Thank you everyone for joining.